Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Other M. Wollte schon wieder Super Metroid sagen. Unser Ziel scheint vor uns zu sein. Na, erstmal gucken. Hier gibt es bestimmt irgendwas. Hier ist was aus Glas. Da kann ich bestimmt irgendwie... Das sieht so aus, als könnte man da durchrollen. Okay. Ich bin mir sicher, dass in diesem Raum irgendwas sein wird. Nö. Puh. Na gut. Also hier an der ganzen Wand scheint sich nichts zu befinden. Und hier unten drunter scheint es auch nicht lang zu gehen. Gibt es hier wirklich nichts? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Warte mal. Ich traue diesem Schein nicht. Das ist doch kein leerer Raum. Okay. Es ist ein leerer Raum. Na gut. Raum MW. Mutter wäscht. Oder was? Was geht denn da drin ab? Okay. Was geht denn da drin ab? Da ist jemand! Wer bist du? Stirb! Piu. Okay, das klappt nicht. Ah! No, you got it wrong. Stay away! Stay away! You have to calm down. Okay, der Raum da hat sich geöffnet. Das ist das gleiche Tor wie das andere von vorhin, wo ich meinte, dass es da zu Sachen geht, die Ridley getötet haben. Mörder! Ich wollte Ridley töten! Ihr Schweine! Ich will nach links gehen. Sagen wir, es geht nach rechts. Okay. Ich will nach links. Metroid egg. It can't be. Das kann nicht sein. Ich sehe sie vor mir, aber das kann nicht sein. Matsch. Diese Reflexe. Oh. Das war knapp. Ich musste selber ausweichen. Was machst du denn? So, und jetzt zerbomben, oder was? Piu. Okay, der Metroid ist weg. Ach, du bist jetzt in diesen Raum gekommen. So, und Rakete. Piu. Oh, ich habe gerade irgendwie die Umgebung kaputt gemacht nebenbei. Das war natürlich nicht geplant. Da kommt gleich ein Metroid auf mich zu. Nein. Lass mich los. Und, ja, los. Jetzt müsste ich euch alle erwischt haben. Piu. Und ich glaube, jetzt habe ich nicht alle erwischt. Okay. Und nochmal das Ganze. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt schon um diese Metroid Queen hier da im Hintergrund kümmern muss. Und bam. Das frisst einfach so wahnsinnig viele Raketen. Das ist der Wahnsinn. Okay, die Metroid Queen scheint jetzt total auszurasten. Sie geht Enrage und macht irgendeinen Mist. Das mit den Metroids, das war irgendwie easy. Huch, diese Reflexe. Hallo. Ja, ich hätte einfach irgendwie auf der anderen Seite ein bisschen sicherer stehen müssen, glaube ich. Und bam. Ich schieße dir einfach deine Stacheln vom Kopf. Und ich gehe, glaube ich, mal ein bisschen zur Seite, weil da könnte gleich... Du hast gerade deinen Kopf... Kackt der nebenbei? Was macht der denn?
Da kam noch irgendwas hinten raus. Ach so, du drehst dich einfach um. Ich darf dir nicht auf den Arsch gucken. Okay. Es tut mir leid, das wusste ich nicht. Aber schon mal ein cooler Move gewesen. Hallo. Oh, ich bin gerade irgendwie unter dir gelandet. Das war jetzt nicht so cool. Hallo, was machst du denn? Lass mich doch mal hier... Nö. Ich habe irgendwas kaputt gemacht auf der... Wow, okay. Meinst du nicht, dass das etwas übertrieben ist? Die Wand hat dir nichts getan. Du musst nicht deinen Kopf dagegen hauen. Ich glaube, das Ding hat die Orientierung verloren oder so. Es haut die ganze Zeit seinen Kopf gegen die Wand. Oh, jetzt fängt es wieder mit dem Feuer an. Wie viel Schaden macht der mir denn? Oder waren das die Metroids? Keine Ahnung. Hallo? Ach, du hast mich gerade irgendwie getroffen. Natürlich. Okay, und das scheint es gewesen zu sein. Wir haben die Metroid Queen erledigt. Oder auch nicht. Was passiert? This facility will intercept Galactic Federation orbit in approximately 30 seconds. This facility will intercept Galactic Federation orbit in approximately 30 seconds. Warning. Emergency brakes. Brace for impact. Warning. Emergency brakes. Die sind beide umgefallen. Okay. Ich stehe zuerst auf. So, jetzt habe ich auch mal eine Lebensanzeige von dir. Und noch ein Schuss. Oh, du bist aufgestanden. Das ist jetzt ja blöd. Rebellion, was zur Hölle? Was passiert hier? Nein! Ich bin davon ausgegangen, dass ich jetzt hätte aufladen können. Oh Gott, ich muss den ganzen Kampf normal machen, oder? Okay, ich muss nur hier wieder anfangen. Das war jetzt echt peinlich. Wieso stehst du jetzt schon wieder so früh auf? Hallo? Rebel Beam? Dankeschön. Man kann... Ich kann nichts machen. Eigentlich... Wirklich, eigentlich lädt man da drin dann die Superbombe auf. Wo sich das Spiel gerade denkt, nö, machst du nicht. Und wie oft ich jetzt hier treffe, ist auch völlig Wurst. Ach so. Jetzt konnte ich zumindest schon mal aufladen. Vielleicht funktioniert das Spiel beim diesem Versuch richtig. Wow, das ist das erste Mal, dass ich irgendwelche Fehler im Spiel habe. So. Klappt es diesmal? Nein. Klappt schon wieder nicht. Es hat geklappt. Wahnsinnig knapp, aber es hat geklappt. Mal im Ernst. Ohne meinen zweiten Regenerationstank hätte ich das, glaube ich, niemals schaffen können noch. Das war schon ein bisschen krass.
Wir verfolgen die Dame einfach mal. Mein Bildschirm geht wieder aus. Was soll das? Bildschirm. Bleib an. Dankeschön. Das ist ja nett von dir. Mensch. Wo geht's denn jetzt lang? Gibt es hier irgendwas? Nein. Vielleicht kann ich von hier aus mehr sehen. Was ist das für ein Raum? Ist da irgendwas drin? Komme ich da rein? Nein, scheinbar nicht. Okay, und da rein kann ich vermutlich... Ne, auch nicht. Wunderbar. Haben wir das schon mal geklärt. Don't come any closer. Don't come any closer. Stay away from me. Easy. I won't come any closer until you say so. My name is Samus. I'm an independent bounty hunter. I met a situation here and I know how you must feel. I'm here to secure your safety. May I come closer? What's your role at this facility? I'm responsible for all operations. My name is Madeline Bergman. Wait a minute. I met another woman who called herself Madeline Bergman. What's going on here? What you met was MB. She's an android. She was created with the intellectual data of Mother Brain and consequently developed Mother Brain's consciousness as well. What? The Federation's foolish plan. Mother Brain's rampage. Everything that happened here was just as Madeline, or rather MB, had told me. The person who sabotaged the system to stop MB's rampage and sent out the distress call had to be the person standing before me. It had to be Madeline Bergman. MB was the artificial intelligence originally developed to regenerate and control space pirate special forces. Because we wanted it to control these special forces through telepathy, we were forced to model its infrastructure after Mother Brain. At that time, MB didn't have a human form. Before long, we started to see the viability of creating Metroid clones. Once we did, MB started to take on her current shape. But why? Because we needed the first Metroid hatchling to recognize MB as its mother, she had to take on the form of a living thing. With that as our theoretical basis, we were able to create the ideal relationship with the Metroid. One that wasn't based on dominance or control. I remember the baby hatching before my eyes. When it attacked Mother Brain in order to save me, that was the result of the kind of ideal relationship they were trying to develop with MB. They found the perfect means of control and started propagating Metroids in Sector 0. At the same time, they were conducting genetic manipulation experiments to create unfreezable Metroids. Apparently, the queen I met earlier was the first of these propagated Metroids to mature. They wanted to preserve her as a control specimen, so they had left her genes unaltered. The fact that she'd grow into a queen was something not even Madeline and her team could have predicted. Only special infants had the genetic coding to become queens.
Once our MB was in a human form, she excelled. As an interface between us and them, her skills with personal interaction humanized her to a great extent. If my theory is correct, this is going to be a groundbreaking multi-system for artificial intelligence. Her confidence was unwavering, and her ability to learn was greater than we'd expected, but then she developed emotions, then a nascent sense of herself. She began asserting her own thoughts, and her opinions began to contradict ours. It's quite typical for artificial intelligence to evolve as a result of self-analysis. However, there's no precedent for an AI like MB developing emotions. It's possible that her interactions with the Metroids brought it about, but we don't know for sure. The newly hatched infant took to her like his mother. And perhaps at that moment, MB began to develop a soul. It was all conjecture, but the idea wouldn't leave my mind. And that was when we decided to alter her AI program. A human-like existence, but one without feelings. To make MB less than human, the researchers had to deny her that consciousness. I knew this, but in my heart, I felt sympathy for MB. On the day we were going to alter MB's program, right before my eyes, I watched her being restrained. Stop! What are you doing to her? These orders are from above. Take her away. Wait! She reached out to me and asked me for help, but there was nothing I could do. What's happening? My presence that day caused a disturbing reaction in her. She was fixated on me. Madeline had taken to calling MB Melissa. She took the initials MB and told the AI they stood for Melissa Bergman. It looks great on you. MB liked that name. It made it sound like Madeline was calling her her daughter. Once she felt abandoned and hunted by that same Madeline, MB telepathically commanded the Special Forces to revolt. The facility fell into complete chaos and suffered widespread damage. MB was trying to get revenge on the Federation Army, and on us. It's possible all humans have become the target of her hatred. With the space pirates under her control, she was able to propagate the Metroids in Sector 0, even creating a Queen Metroid. She was well armed and planning her attack on the Galactic Federation. But Adam and I crushed her plan completely. And now, who could guess where she was and what she planned next? She's backed into a corner. And her hatred is entirely focused on you and me right now. MB! Wait, MB, calm down. Please listen. Madeline, step back! I mean, we were wrong. It's all over. Madeline! I was not wrong. The humans were foolish, and I was forced to bring judgment on them. And yet, because of you, I failed. You must understand the weight of your crime.
You must pay the price for what you've done. Please, MB. We have to get past this. No. You will all be judged. It's okay now. I won't ever fail you again. I promise. I'm so sorry. Melissa. Oh, Melissa, it looks great on you. That's your name. Und du bist hässlich. Geh weg von mir. Hallöchen. Ups, wo kommst du denn her? Und, was muss ich machen? Ach ja. Genau, ich erinnere mich. Ich muss mich so lange von diesen Typen hinhalten lassen. Oh Mensch, was stimmt denn nicht mit euch, ihr Typen? Und da kommt schon wieder direkt der nächste an. Das ist ja witzig. Könnt ihr mich mal bitte kurz in Ruhe lassen? Ich würde gerne einmal... und der nächste kommt ins Bild gerannt. Oh, ich bin gleich so ziemlich tot. Und ich glaube, ich bin gerade gestorben. Ja, viel zu viel los, um das zu machen, was man eigentlich machen soll. Der Kampf ist wahnsinnig einfach, wenn man es denn hinkriegt. Aber, ja, ich schieße dir gleich erstmal direkt ins Gesicht. So, und... Nein! Das war der Kampf. Wirklich.
out of here. So, Miss Aaron, I heard what happened. You performed admirably. You can leave the rest to us. Madeline! Wait! Aaron! Unfortunate what happened to Commander Malkovich. And to think that his entire unit was annihilated. Truly a tragic day. Would you agree, Aaron? Sadly, with them gone, you're just an outsider. And given your unofficial status, I cannot allow you contact with the witness. With your predilection for transporting illegal cargo like infant Metroids, I must ask that you restrict your... Time for the lady to go home. Someone escort her. Yes, sir. Time for us to go. Come on, princess. What? Stop right there. Who are you? Anthony Higgs, sir. Galactic Federation Platoon 7. I need to secure the safety of any survivors, Commander Malkovich's orders, and the purpose of this mission. What? Authorized by the chairman of the Galactic Federation. Of course. What do you mean, the chairman? Man, you guys made it here quick. I mean, if I hadn't stopped the engines, we might have missed each other. Crazy. Crazy how something good can come out of something bad. Whoa. Didn't mean to wake her. Guess I ought to be quiet. Anthony was trying to be courteous to Madeline. She was exhausted and had only just fallen asleep. She needed the rest. She had a lot of explaining to do once she got to Galactic Federation headquarters. For herself. And for Melissa. Still can't get my head around it. What a crazy mission. Anthony sighed as he muttered to himself. What would have happened if we hadn't been called there? Might the furious MB have attacked the Galactic Federation and brought about its utter destruction? Melissa wasn't insane, no. One day, a consciousness simply bloomed within her. And those that caused it to bloom, the humans, called it insanity. I was the insane one. That was what Madeline muttered softly as she sank into sleep. The selfish conceits of humans drove MB to violence. It was their distorted perceptions and greed that awoke such fury in the fledgling girl's heart. Her thought was to punish the foolish and conceited. But MB could not complete her mission. As Melissa, she was defeated. With their one vulnerability overcome, the Metroids were indestructible. If some fool just following orders had taken the savage creatures to those who sought them. I can't imagine what would have happened if Adam hadn't recognized the looming danger. But the cost was far too great.
Why did Adam have to pay with his life? For me, I couldn't believe he was dead. For the first time, I questioned his choice. No objections, right, lady? I heard Adam's voice in my head. And I knew in my heart that he had made the right decision. Just as he had so many years ago. In that moment, I swore not to grieve his death. And for the first time, I gave him a thumbs up. Just in case he was watching over me. His amused expression looked as though he wanted to say something. His face and Adam's swirled together. That last smile as Adam drifted away. Und das war das Ende vom Spiel. Kommt die Tage der Hard-Mode noch? Ich glaube, es gibt nicht mal einen Hard-Mode. Aber ich glaube, die Tage kommen noch die 100%. Weiß ich nicht mehr. Mal gucken, wie viel Prozent ich jetzt tatsächlich habe, bevor ich sage, es kommen noch die 100%. Ganz bestimmt. Ah, das Spiel ist einfach so gut. Ich glaube, ich hole mir echt noch... Ich will wenigstens 90% haben. Ich habe wahrscheinlich irgendwie so 20 oder so. So wie ich mich kenne. Natürlich immer die Augen offen gehalten, versucht alles zu finden. Und in Wirklichkeit habe ich so gar nichts gefunden. Aber es ist ja auch egal. Außerdem gibt es noch sehr viel zu erkunden in diesem Spiel. Denn wir konnten bis jetzt die Powerbombe noch nirgendwo benutzen. Die wir uns einfach mal im Kampf gegen die Metroid-Königin gegönnt haben. Ach, es gibt einen Hard-Mode, für den brauche ich die 100%. War, mal gucken. Auf jeden Fall werde ich erstmal die 100% holen müssen. Aber das kann witzig werden. Das wird dann wahrscheinlich auch nochmal 3-4 Stunden dauern oder so, aber wir haben ja Zeit, ne? Doch, ich denke, ich ziehe das echt auf 100% durch, das Spiel. Aber immerhin haben wir hier schon mal das Spiel durchgespielt. Kappa.
N-Design. CGL-Direktor, bla 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 bla. Kann ich das nicht irgendwie überspringen oder so? Ja, Tatsache, ich kann es irgendwie überspringen. Wunderbar. Ultimately, the decision was made to destroy the bottle ship. A mission that will most likely be carried out in the next day or two. I'm heading toward the bottle ship now. I'm going to rescue something that was left there. Something that can't be replaced. Sie redet natürlich von den ganzen E-Tanks und Missiles, die ich übersehen habe. Das ist ja völlig klar. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich gleich erstmal speichern. Das kann nur von den Raketen und sowas die Rede sein. Ich meine, warum sollten sonst jetzt auf einmal alle angezeigt werden? Was mir allerdings ein Rätsel ist... Da muss irgendwo was sein. Da ist auch diese orangene Tür. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Das ist mir ein Rätsel. Obwohl, ich habe eine Idee. Warte mal. Da ist ein Computer. Kann ich nicht benutzen? Nein. Ich meine, wenn man jetzt mal hier so rüber guckt, dann sehen wir Missile-Container. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit dahin zu kommen, außer diese Tür. Natürlich nur in dem Fall, ich probiere es jetzt einfach mit dem Power Boost. Speichervorgang. Alles klar, ich kann hier drin also auch speichern. Ich bin noch nie weiter nach hinten gegangen. Gibt es hier noch irgendwas? Okay, ich dachte gerade echt schon, dass ich jetzt von da aus hier rüberkomme. Aber so einfach hätte es echt nicht sein können. Ich wollte den Power Jump versuchen, um dahin zu kommen. Auch wenn ich, wie gesagt, glaube, dass das nicht klappt. So. Jetzt wird er versucht. Denke ich. Ja, na klar. Achso, warte mal, bevor ich jetzt irgendwas mache, zurücksetzen. Ja. Ich will wissen, wie viel Prozent ich jetzt habe. Das wird mir jetzt, glaube ich, dann gleich da angezeigt. A drücken. A ist gedrückt. Zack. Ja, bla 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 bla. Also, ich weiß, was ich spiele. Vielen Dank, Spiel. Spiel beginnen. Jetzt müssten hier auch die Prozente stehen. Ich habe echt nur 60%? Was? Das kann nicht sein. Was? Ich habe nur 60%? Alter Falter. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf geht's, die letzten 40% holen. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.